Welcome back. This is another episode of the revision of drug storage and business management. Today we will first of all look at the assignment that I gave you in the last video to prepare a trial balance. This was the question. These were the items that were included in the question. And see how a trial balance was formed. See, there will be heading trial balance, particulars column, the debtor amount column and credit amount column, where you will be writing the items in the particulars column, and related to debit items you will be writing on the debit column, and credit items the amount will be entered in the credit column. A is capital, that credit aanu, it will be written in the credit column. Cash in hand asset aanu, debit aanu. Cash at bank, it's also an asset, debit. Drawings is an asset for a company, so it should be debited. Sundry debtors, debit itself. Bills receivable is an asset, so it should be debited. Sundry creditors, it's a credit, so it should be credited. Bills payable, credit. Purchases is always debit. Purchase returns always credit. Sales returns credit. Sales credit. Sales returns debit. Opening stock will always be debit. Asset, it's an asset. Furniture is an asset. Salaries is an expense. Expenses are to be debited. Wages, expense, debited. Bad debts, loss and nashtam. Expenses or losses, it's also a debit amount. Discount allowed is allowed means expense. Discount received is an income. Repairs is an expense. Rent is an expense. Advertising is an expense. So if you take a total of both the credit and debit items, you will get the total there, and the total should be tallied. That means both should be same. Then only your answer will be correct. We will move on to the next part, GAAP, generally accepted accounting principles. It's a short form of that. So as I have told earlier, accountancy or accounting is the language of the business. It records all business transactions that had taken place during a particular period of time. It helps to prepare the financial statements like profit and loss account, balance sheet, like that, things like that. There are rules also for preparing the financial statements, and such generally accepted accounting principles are called GAAP. That may come as a short question. And what are the accounting concepts? So there are certain concepts regarding accounting, and of the 10 I have given 9 here because the 10th one will you need not understand in this course. We have identified 9 items there, and we will look into detail each item because there may be a question for the examination to write the paragraph about accounting concepts. Accounting concepts means necessary assumptions or conditions. See, നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പർച്ചേസ് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ. സെയിൽസ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അസറ്റുകളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ഐറ്റംസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസും ചില അസംഷൻസും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരൻ വേറെ ബിസിനസ് വേറെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ, വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ,
Entity concept. Entity concept തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബിസിനസ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ്. ബിസിനസ് ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു സാധനമാണ്. ബിസിനസ്സുകാരൻ വേറെ, ബിസിനസ് വേറെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി, it's apart from the owners. So the business is treated as a separate entity. That means as far as the business is concerned, the businessman is a third party for the business. ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ്സുകാരൻ വേറൊരാളാണ്. അയാളുടെ പണമാണ്, അയാളാണ് പൈസ മുടക്കിയതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരാളാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തന്നു, ഞാൻ ബിസിനസ് നടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ലാഭം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. നിങ്ങളാണ്, വേറൊരാളാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. അത് തന്നെയാണ്. 2 aspects ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്. There will be 2 aspects, a debit aspect as well as a credit aspect for every transaction. Going concern concept. See, whenever a business is started, we think that this business will go on. Go on means to continue. The business will have an indefinite life, years of life, and it will not stop in the near future. So unless it is sold or liquidated, ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ്. ഗോയിങ്. So most of the business is considered to be operated profitably for a long period. Then only other people, even ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിന്. ഈ ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിലേ ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ലോൺ if the bank is giving a loan for 5 years and the business is stopped within 2 years, what will happen? So it is something that is related to that. Accounting period. Normally the accounting period will be 12 months. ഒരു വർഷമായിരിക്കും സാധാരണ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് I have told you, it may start from April to March or January to December. 12 months period will be, normally there will be accounting period, and it usually comes for, or it will be usually 12 months or a period of 1 year. So that's what we see in that accounting period concept. Money measurement concept. Money measurement concept means everything will be calculated or recorded in terms of money. All transactions will be in terms of money. Those transactions without money measurement or money concept will not be included in the accounting books. So that's another important thing regarding money measurement concept. പണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വസ്തുവുണ്ട്? 1 ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്തു ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. That's the thing. Cost concept. See, cost concept എന്ന് പറയുന്നത് cost of acquisition. How much machinery do you have? എന്നൊരു question വന്നാൽ, if that question arises, we'll be saying, I have machinery of 2 crore. വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 2, okay, I'll give it in very simple language. See, imagine that you have a car and the car is almost 3 years old. If somebody asks you, how much did you pay for the car? What will be your answer? നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താണോ കാറ് വാങ്ങിയത് ആ എമൗണ്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ കാറ് 7 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയത്. See, that's what we call cost concept.
10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച കാറാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വിറ്റാൽ 5 കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതും ചിലപ്പോൾ 6 ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് വരാം, ചിലപ്പോൾ 5 ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും കിട്ടാവുന്ന വില. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറാണ്. ഇതാണ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. You see the second sentence, subsequent increase or decrease in the cost will not be considered. വില കൂടുക കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് കൂട്ടില്ല, that will not be considered. See, you have purchased a land 10 years back paying 1 lakh per cent. You have 10 cents. What will be the cost of your land? It will be 10 lakhs. When you say like this, I purchased a land for 10 lakh rupees. But see, after 5 years, this land may, right now, this you will be getting 5 lakh per cent for that land. Will you say that I bought this land for 50 lakhs? No. You just only say I bought this land for 10 lakh. So that's how cost concept works. So the assets, majority of the assets and liabilities are recorded in the books at the price paid to acquire the same. Okay. Revenue realization concept. In this concept, revenue is measured by the amount charged for the goods and sales. See, revenue is considered based on the sales. So how do you recognize revenue is the question. വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത്? സെയിൽസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. For example, imagine that you have a medical shop, and if somebody asks you, നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടോ, എത്ര രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? സോ വിൽ ബി ജനറലൈസിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ റിപ്ലൈ, ഒരു 10-20,000 രൂപയുടെ കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കച്ചവടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇഫ് യു സേ ദാറ്റ് ദ റവന്യൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെയിൽസ്, then it becomes revenue realization concept or revenue recognition concept. Another name for that. It will be on the basis of sales. Sometimes it will be on the basis of the cash inflow. പണം വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് കമ്പനി, അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വിൽ ബി ഡെയിലി മേക്കിംഗ് 5,000 ദറ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ that also comes under revenue recognition or revenue realization concept. Matching concept. Matching concept, it's very simple, even though the text will be very complicated. You don't go for the text, you understand the meaning and then you can write in your own words. So it is something with the period and the revenue. വരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീരീഡുകൾ, ആ കാലങ്ങൾ. ഗിവ് യു ആസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഗിവൺ ഓൺ റെന്റ്. യുവർ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ റെന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇയർ, okay, this month, that tenant or the വാടകക്കാരൻ may not be in a position to give you the rent. ഈ മാസം അയാൾക്ക് റെൻറ്റ് തരാൻ നിവർത്തിയില്ല. അയാൾ പറയണത് ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് തരാം. പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാസത്തെ പൈസ ഈ മാസം കിട്ടിയെങ്കിലേ ഈ മാസത്തെ ചിലവും വരവും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ വരവായിട്ട്, അത് ഈ മാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ മാസത്തെ പൈസ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം. റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടും എന്ന കണക്കൂട്ടലിൽ അതും കൂടി ഈ മാസത്തെ വരവാക്കി കാണിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, കിട്ടാത്ത റെൻറ്റ് ഈ മാസത്തെ റെൻറ്റായിട്ട് കൂട്ടി വരവാക്കി കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വരവും ചിലവും കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ.
കിട്ടിയിട്ടില്ല, അടുത്ത മാസം കിട്ടുള്ളൂ, അത് വേറെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്, വലിയ സംഖ്യകളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കാറുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ കാർ ഇൻ യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് കാറിനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് പണിയൊക്കെ ചെയ്തു. പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മാസമായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ പണിയുടെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മാസത്തെ പൈസയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ചിലവിലാണ് അത് വരേണ്ടത്. പൈസ അടുത്ത മാസമേ കൊടുത്തു കാണുള്ളൂ, പക്ഷെ ചിലവ് ഈ മാസത്തെ കണക്കിലാണ് വരേണ്ടത്. അത് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വെച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ റെൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതെടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെൻറ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ റെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല, അടുത്ത മാസമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണക്കെഴുതുമ്പോൾ ഈ മാസത്തിനകത്ത് അത് കണക്കിലെഴുതുന്നത്. അതിനാണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Expenses are recognized linked with the revenue recognition. So it is very important for the correct determination of net profit. ആക്ച്വൽ ലാഭം പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ, അടുത്ത മാസം ഈ മാസം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വാടക അടുത്ത മാസം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത മാസത്തെ കണക്കിൽ എഴുതിയാൽ എന്ത് പറ്റും? അടുത്ത മാസത്തെ ലാഭം കൂടുതൽ കാണിക്കും. അതുപോലെ ഈ മാസം ചിലവാകേണ്ടിയിരുന്ന പൈസ ഈ മാസം കുറയ്ക്കാതെ അടുത്ത മാസം കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ ലാഭം കുറയും അവിടെ അടുത്ത മാസം. അത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്കുകൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെരിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്. Verifiable object evidence concept means every item that has been included in the accounting data or whatever accounting data should have definite as well as verifiable and free from bias. യാതൊരു ആംബിക്വിറ്റിയും പാടില്ല. ആംബിക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതോ സംശയമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പാടില്ല. എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അക്കൗണ്ടബിളാണ്, ഓഡിറ്റബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഡ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ്, റെസീപ്റ്റ്സ്, ഇൻവോയ്സസ് എക്സെട്ര ഫോർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ടു വെരിഫൈ. ഇപ്പം 100 രൂപ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് ചിലവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ അവിടെ കാണണം. പൈസ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആളുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു വൗച്ചർ അവിടെ കാണണം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ വരുന്നതിന് റെസീറ്റ് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിന് വൗച്ചേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ എവിഡൻസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ്. അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ. തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ മറ്റേത് രണ്ടും പറഞ്ഞത് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. But this is prepaid. See, imagine that ഈ മാസം അടുത്ത മാസം കിട്ടേണ്ടിരുന്ന വാടക അയാൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അടുത്ത മാസം വേറെ ചില ചിലവുണ്ട്, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത മാസത്തെ വാടകയും കൂടെ ഞാൻ ഈ മാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മാസം 2 മാസത്തെ വാടക കിട്ടിയാൽ ഈ 2 മാസത്തെ വാടകയും ഈ മാസത്തെ വരവായി കാണിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ലാഭം കൂടുതൽ കാണിക്കും. അത് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 മാസത്തെ വാടക മുൻകൂർ കിട്ടിയാലും ഈ മാസത്തെ വാടക ഈ മാസത്തിൽ ചേർക്കണം, അടുത്ത മാസത്തെ വാടക അടുത്ത മാസത്തിൽ ചേർക്കണം. ഇതുപോലെയാണ് എക്സ്പെൻസ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ കാറിന് പണി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ മേസ്തിരി വിളിച്ചിട്ട്, മേസ്തിരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അടുത്ത മാസം പണിഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഈ മാസമേ കുറച്ച് പൈസ തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാസത്തെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല, ചിലവല്ല. അടുത്ത മാസം വരേണ്ട ചിലവ് നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദിസ് മന്ത്സ് എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പോൾ അത് ഈ മാസത്തെ കണക്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, അടുത്ത മാസത്തെ കണക്കിലേ കുറയ്ക്കാവൂ. ഇതിനെയാണ് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റവന്യൂസ് വിച്ച് ബിക്കം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് must be recorded in the books when it becomes due and not that when it received in cash. It helps in അതാണ് that like the matching concept.
we can calculate the correct accounting position of the business by doing these concepts. So with this we end this session of the video, and I think most all the concepts we have discussed, even though we'll have another video within a few days. For the time being, thank you and bye.